Escuchem con atención. Hoy no legaste aquí por casualidad, no abriste este mensaje por accidente. Algo dentro de ti sabe que tu casa necesita paz. Why no hablo de una paz superficial? No hablo de sonrisas fingidas en la mesa. Hablo de esa paz que se siente cuando entras a tu hogar y pides respirar sin tensión. Porque pides tener éxito afuera. Pero si hay guerra en tu casa, no hay descanso en tu alma. Diegem decir algo que he aprendido. Los problemas no destruyen una familia, la falta de dirección sí. Muchos están esperando que Dios haga algo grande. Pero Dios está esperando que te das el primer paso. Este viernes 20 no es una fica más, es una decisión. Una decisión de romper ciclos. Y una decisión de dejar el orgullo. Y una decisión de convertir tu casa en un refugio, no en un campo de batalla. La paz no liga cuando todo es perfecto. La paz liga cuando alguien decide ser diferente. Why hoy es alguien puede ser tú. Si te quedas hasta el final, no solo escuchar palabras. Recibes dirección, recibes estrategia, recibes claridad para traer paz real a tu familia. Porque la paz no es debilidad, es liderazgo. Diegem empezar con algo que puede incomodar un poco, pero que necesitas escuchar. La paz no es algo que simplemente aparece cuando los problemas desaparecen. Si fueras, nadie tendría paz, porque los problemas nunca desaparecen por completo. Siempre habrá quienes que pagar, diferencias de carácter, malos entendidos, dizi es difíciles. Si estás esperando que todo se acomode perfectamente para entonces sentir paz en tu casa, vas a esperar toda la vida. La paz no es casualidad, es una decisión espiritual. Why cuando digo decisión espiritual, no hablo solo de religión. Hablo de una postura interna. Hablo de elegir quien ser cuando las cosas no salen como esperas. Hablo de decidir que tu reacción no será dictada por el caos, sino por tu propósito. Mira, en cada familia siempre hay alguien que reacciona más fuerte, alguien que guarda silencio, alguien que se ofende rápido. Todos tenemos patrons, pero el problema no son los patrons. El problema es que nadie decide romperlos. Te puedes ser esa persona. Tal vez en tu casa hay tensión constante. Tal vez las conversaciones terminan en discusión. Tal vez el orgullo se ha convertido en una pared invisible entre ustedes. Why lo más peligroso es que esa tensión empieza a parecer normal. Se vuelve parte del ambiente. Se vuelve costumbre. Pero la paz comienza cuando alguien dice, aquí se termina esto. No necesitas que todos cambien al mismo tiempo. No necesitas que todos estén de acuerdo contigo. La transformación en una familia casi siempre comienza con una sola persona que decide madurar primero. Eso es liderazgo. Why liderazgo no significa controller? Significa influir con el ejemplo. Significa que cuando alguien levanta la voz, tú bajas la tuya. Cuando alguien ataca, tú eliges entender. Cuando alguien fala, te eliges construir en lugar de destruir. Eso no es debilidad. Eso es fuerza bajo control. Muchas personas creen que tener la razón es más importante que tener paz. Pero diegem preguntarda algo de que serve ganar una discusión si pierdes la armonía de tu hogar. De que serve demostrar que estás en lo correcto si el ambiente en tu casa se vuelve pesado. La paz no liga cuando demuestras poder. Liga cuando demuestras dominio propio. Guayacli es lo más importante. Dios proclama paz. Pero te decides si esa paz tiene espacio para cuidarse. No puedes pedir armonía mientras alimentas el resentimiento. No puedes orar
por tranquilidad mientras reaccionas con impulsividad. No puedes decir un hogar estable si cada palabra tuya enciende mes fuego. La decisión empieza en lo pequeño. Empieza en el tono de tu voz. Empieza en cómo respondes cuando estás cansado. Empieza en si eliges escuchar en lugar de interrumpir. La paz se construye en momentos invisibles. Tal vez nadie aplauda cuando decides callar en lugar de discutir. Tal vez nadie reconozca cuando eliges perdonar primero. Pero cada una de esas decisiones está cambiando la atmósfera de tu casa. Cuando la atmósfera cambia, todo cambia. Porque la paz no es un evento emocional que sientes un día especial. Es una cultura que decides construir todos los días. Es un andar que estableces. Es un ley que marcas en esta casa no gobierna el orgullo, gobierna la madurez. Why el viernes 20 puede ser simplemente una fecha en el calendario, o puede ser el día en que decides convertirte en el punto de inflexión de tu familia. No necesitas condiciones perfectas. Necesitas una decisión firme. Ahora quiero llevarte a un nivel más profundo, porque decidir buscar la paz es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando entiendes que tienes autoridad espiritual dentro de tu casa. Esa autoridad no se grita, no se impone, no se exige. Se activa cuando asumes responsabilidad. La mayoría de las personas quieren paz, pero no quieren responsabilidad. Quieren que el ambiente cambie, pero siguen reaccionando igual. Quieren armonía, pero continúan en defendiendo su orgullo como si fuera un tesoro. Mientras cada uno protege su ego, la paz se queda afuera tocando la puerta. James decir algo con claridad. En cada familia siempre hay alguien que tiene que decidir ser más maduro que el momento. Si nadie toma esa posición, el conflicto se convierte en rutina. Asumir responsabilidad espiritual significa dejar de señalar y empezar a reflexionar. Significa dejar de preguntar por qué los sanas y empezar a preguntar qué puedo hacer diferente. Esa pregunta cambia todo. Cuando te cambias, el equilibrio cambia. Cuando te calmas, la energía del ambiente se calma. Cuando te eliges responder con sabiduría en lugar de reaccionar con emoción, estás estableciendo un nuevo estándar invisible. Muchos creen que liderazgo es tener autoridad sobre otros, pero el liderazgo real empieza con autoridad sobre uno mismo. Si no puedes gobernar tu carácter, yo si no quieres gobernar el ambiente tu casa. La autoridad espiritual no es un título, es coherencia. Es decir lo que crees y vivirlo en lo cotidiano. Es orar por paz y después actuar con paciencia. Es pedir armonía y luego practicar el perdón. Porque aquí es la verdad. No puedes construir un hogar estable con palabras impulsivas. No puedes edificar confianza con actitudes inestables. No puedes esperar respeto si te no modelas respeto. Esto requiere valentía. Porque es más fácil reaccionar que reflexionar. Es más fácil defenderse que disculparse. Es más fácil ganar una discusión que ganar el corazón de tu familia. Pero la persona fuerte no es la que habla más alto. Es la que puede ser, me equivoqué. La persona fuerte no es la que impone silencio. Es la que crea seguridad. Cuando asumes responsabilidad espiritual, empiezas a notar algo interesante, ya no necesitas que todos estén de acuerdo contigo para mantener tu paz. Ya no necesitas aprobación constante para sentir estabilidad. Tu centro no depende del comportamiento otros. Eso cambia la dinámica completa del hogar. Tal vez alguien en tu casa ha estado
esperando que tú des el primer paso. Tal vez el ambiente ha estado tenso por todos están esperando quel atrocida. Pero el verdadero líder no espera condiciones ideales, crea condiciones mejores. Why no hablo de grandes gestos? Hablo de pequeños actos consistentes. Hablo de escuchar sin interrumpir. Hablo de elegir el momento correcto para hablar. Hablo de no usar palabras que sabes que van a herir solo porque estás molesto. Eso es autoridad espiritual en acción. Por cuando tú decides elevar tu comportamiento, elevas el estándar de todos. No con presión, sino con ejemplo. No con imposición, sino con influencia. Why cuando una persona en la familia comienza a actuar con madurez constante, el resto no puede ignorarlo. Puede resistirse al principio. Puede parecer que nada cambia. Pero la consistencia tiene poder. La paz no liga cuando todos cambian al mismo tiempo. Liga cuando alguien decide ser el primero. Why hoy puedes decidir ser esa persona? La autoridad espiritual se activa cuando dejas de culpar y empiezas a construir. Quiero que entiendas algo muy importante ahora. La paz no es una emoción que aparece cuando todo está bien. La emoción cambia todos los días. Hoy puedes sentirte motivado, mañana cansado. Hoy puedes sentir amor, mañana frustración. Si tu hogar depende de emociones inestables, tu hogar será inestable. Por eso la paz no es una emoción, es una estrategia. Las personas exitosas no dejan sus resultados al azar. Tienen sistemas, tienen métodos, tienen reglas internas. Entonces, yo porque en lo más importante, tu familia dejarás todo a la improvisación emocional. Si quieres paz en tu casa, necesitas un sistema de paz. Un sistema significa que decides de antemano si cómo vas a reaccionar cuando llegue el conflicto. No esperas a estar enojado para decidir qué hacer con tu enojo. No esperas a estar herido para decidir si cómo hablar cuando estás herido. Decides antes. Eso es estrategia. Por ejemplo, decides que cuando la conversación empieza a subir de tono, tabajaras el volumen. Decides que nunca hablas en el punto máximo de la ira. Decides que si estás demasiado molesto, te darás espacio antes de responder. Eso no es here. Eso es administrar tu energía. La mayoría de los conflictos familiares no destruyen por la diferencia de opiniones, sino por la falta de control en el momento crítico. Una palabra mal dicha puede dejar una herida dura años. Un tono incorrecto puede romper la confianza lentamente. Why muchas veces decimos, fue sin intención, pero el daño no desaparece solo porque no era tu intención. Por eso necesitas estrategia. Las familias fuertes no son aquellas que no tienen desacuerdos. Son aquellas que saben manejarlos sin destruir la relación. Tienen reglas invisibles. Tienen límites claros. Tienen principios que respetan incluso cuando están molestos. Esa es la diferencia entre una casa emocional y una casa estratégica. Una casa emocional reacciona y una casa estratégica responde. Cuando te comienzas a practicar esto, algo cambia. Ya no te dejas arrastrar por el momento. Empiezas a observar antes de actuar. Empiezas a escuchar el mensaje detrás de las palabras. Empiezas a entender que muchas veces el enojo de alguien es dolor mal expresado. Cuando entiendes eso, tu respuesta cambia. No significa que permitas falta de respeto. No significa que ignores los problemas. Significa que eliges el momento correcto, el tono correcto y la intención correcta para resolverlos. Eso es madurez estratégica. También significa que construyes hábitos positivos cuando todo está bien,
no solo cuando todo está mal. Conversations conscientes. Momentos de conexión. Agradecimiento verbal. Reconocimiento sincero. Porque la paz no solo se protege en la tormenta, se fortalece en los días tranquilos. Muchos esperan que Dios traiga paz como un milagro instantáneo. Pero muchas veces la paz llega como resultado de disciplina emocional diaria. Cada vez que eliges paciencia en lugar de orgullo, estás fortaleciendo el sistema. Cada vez que eliges escuchar en lugar de atacar, estás invirtiendo en estabilidad. Y con el tiempo, el sistema se convierte en cultura. Tu casa empieza a sentirse diferente. Las discusiones ya no escalan tan rápido. Las tensiones se resuelven más pronto. La comunicación civil más clara. No porque no existan problemas, sino porque existe estructura. La paz no es frágil cuando tiene fundamentos. El viernes 20 puede ser el día en que decides dejar de improvisar tu comportamiento y comenzar a decidirlo. Puede ser el día en que estableces reglas internas que nadie ve, pero todos sienten. Porque cuando hay estrategia, hay estabilidad. Y cuando hay estabilidad, la paz deja de ser un deseo y se convierte en una realidad constante. La paz no se espera. La paz es construye. Déjame hablar ahora del verdadero significado del éxito. Vivimos en un mundo que mide el éxito por números, que ante ganas, que ante produces, que ante crisis, que tantas personas te siguen. Y sin darte cuenta, puedes pasar a os construyendo una imagen fuerte afuera mientras tu hogar se vuelve frágil por dentro. Puedes conquistar mercados y perder conversaciones importantes con tus hijos. Puedes ser grandes acuerdos y tener puertas cerradas en tu propia casa. Puedes ser admirado por muchos y distante de los tuyos. Y eso no es éxito. El mayor logro no es construir algo que el mundo aplauda. Es construir un hogar donde todos pueden descansar. Porque al final del día, cuando el ruido externo se apaga, solo cuida tu familia. Solo cuida el ambiente al que regresas cada noche. Si no hay paz, todo lo demás pierde valor. La paz en tu casa es tu mayor ventaja competitiva en la vida. Te da claridad mental. Te da estabilidad emocional. Te da energía limpia para tomar decisiones correctas. Cuando tu hogar es un lugar seguro, tu mente trabaja mejor, tu corazón está más liviano, tu enfoque se fortalece. Pero cuando hay tensión constante en casa, tu rendimiento baja aunque nadie lo note. Te distraes, te irritas con facilidad. Tomas decisiones desde la presión, no desde la claridad. Por eso la paz familiar no es algo secundario, es estratégico, es fundamental. Muchos creen primero deben alcanzar el éxito afuera para luego traer tranquilidad al hogar. Pero la verdad es al revés. Cuando hay orden y armonía en casa, el éxito externo se vuelve más sostenible. Porque tienes raíces. Y un robo sin raíces fuertes puede crecer rápido, pero que con la primera tormenta. Proteger la paz de tu familia requiere valentía. Porque a veces significa decir, no, a oportunidades que te elejan demasiado. A veces significa ajustar prioridades. A veces significa reconocer que has estado demasiado enfocado en ganar afuera y poco enfocado en conectar adentro. Eso no es fracaso. Eso es despertar. No se trata de abandonar tus sueños. Se trata de alinearlos con lo que realmente importa. Se trata de recordar que ningún logro profesional puede reemplazar la estabilidad emocional de tu hogar. El viernes 20 puede ser el punto donde redefines lo que significa ganar. Puede ser el día donde decides que el verdadero éxito no es impresionar al mundo, sino inspirar
a tu familia. No es accumula reconocimiento, sino construir respeto genuino dentro de tu casa. Por cuando hay paz en tu hogar, algo poderoso sucede. Las conversaciones fluyen. Las decisiones se toman con sabiduría. Los errores se corrigen sin destruir la confianza. La familia se convierte en equipo. Why un equipo unido puede enfrentar cualquier crisis? No existe éxito real si pierdes lo más valioso en el proceso. No existe grandeza verdadera si tu propia casa está dividida. No existe liderazgo auténtico si no puedes liderar con amor. Why estabilidad acquaintance más cerca están de ti. El mundo puede medir tu valor por tus resultados, pero tu familia medir tu valor por tu presencia. Why cuando logras que tu hogar sea un lugar de paz constante, has alcanzado un nivel de éxito que el dinero no puede comprar. La paz en tu casa es tu mayor victoria.